Okay, there are 5 vayus in our body. So that is apana, udana, vyana, samana, prana. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 5 வாயு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this is our energy flow in our body. ஸோ இதில் மேஜர் வாயு வந்து அப்பனா அண்ட் உடனான்னு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கரியர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு லைக் கிளாஸஸ் மாதிரி யாருக்காவது எடுக்கிறீங்களா சார்? எஸ் மேம், வி ஆல்சோ ப்ரொவைட் யோகா லைன் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ஏரியல் யோகா. வி ஹேவ் திஸ் 50 hours கோர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பேர் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் கோர்சஸ் ஆல்சோ. இந்த கோர்சஸில் வந்து ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா ஹவு மச் த காஸ்ட் வில் பி தேர் சார்? So actually it is yoga line certified course. Okay. So you will be getting certification from yoga lines. So that itself the value is more. ரீசெண்ட் டேஸில் நான் பார்த்த ஆர்டிகல்ஸில் வந்து இந்த எனர்ஜிஸ் பற்றிலாம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் யோகா இஸ் வெரி வெல் கனெக்டட் டு எனர்ஜி. இந்த எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அடையிறது, நம்மளோட எனர்ஜி வைபோட செட் ஆகிறதுக்கு ஹவு இஸ் யோகா ஹெல்பிங் அஸ்? Energy is not connected only to yoga. Energy is connected to every living being in this universe. So எல்லா ஒரு லிவிங் பீயிங்க்கும் இந்த எனர்ஜி இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா. நாட் ஓன்லி லிவிங் பீயிங், அது இஃப் யூ டேக் சோலார் சிஸ்டம், எனர்ஜி இஸ் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரிதிங். நான் சொல்லிட்டேன்ல, இட்ஸ் applicable to the universe. So everything operates in energy. So உங்களோட எனர்ஜி வச்சு தான் உங்களோட டெய்லி லைஃபே உங்களால் லீட் பண்ண முடியும். எனர்ஜி இஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஓகேங்களா. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக நம்மளுக்கு எப்படி எனர்ஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது? யூ டோல்ட் லைக் எனர்ஜி யோகாவில் வந்து எனர்ஜி இது ஆகுது அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக எப்படி எவால்வ் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ வேர்ஆஸ் அதர் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஒர்க்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஓகே, தெர் ஆர் 5 vayus in our body. So that is apana, udana, vyana, samana, prana. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 5 வாயு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this is our energy flow in our body. ஸோ இதில் மேஜர் வாயு வந்து அப்பனா அண்ட் உடனான்னு எடுத்துக்கலாம். அப்பனா இஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ், உடனா இஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்பனான்றது எக்ஸிஜன், இந்த பீரியட்ஸ், இதெல்லாம் அப்பனா. உடனா வந்து வாமிட்டிங், யானிங், இதெல்லாம் உடனா. இட்ஸ் அன் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் an example of a force, energy which is happening in our body. Prana is your respiratory, samana is your digestive system. இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலயமா யூ ஆர் டேமேஜிங் யுவர் சிஸ்டம். யூ கேன் கண்ட்ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பீரியட்ஸ் அப்போ சிரசாசனம் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அப்பனா வாயு விச் இஸ் ஹேப்பனிங், த ஃப்ளோ இஸ் ஹேப்பனிங் டவுன்வர்ட், யூ ஆர் ஆக்டிங் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ளோ. இட் டசன்ட் டூ எனிதிங் லைக் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களை எதுவும் பண்ணிடாது. லாங் ரன்ல உங்களோட சிஸ்டம்ல அது டேமேஜ் ஏற்படுத்தும். 5 வாயுஸை ஈக்குவலாக வச்சுக்கிறதுக்கு, என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we will teach some asanas. We will be practicing asana which will not disrupt any of these vayus. ஓகேங்களா. that is why the energy flow will be always proper in yoga. அது ஒரு வகையாக நீங்கள் போடலாம். எனர்ஜி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எனர்ஜி வந்து அப்வர்டாகவே வச்சுக்கிறதுக்கு, நல்லாவே வச்சுக்கிறதுக்கு யோகா ஹெல்ப் பண்ணும். Whereas where other form of workout they don't see this. Yeah, that's why they don't see this. Actually இந்த மாதிரி வாயு கான்செப்ட்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ பீரியட்ஸ் இருக்குன்னா we can do inversion அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. If we talk about that, they might think in a wrong way, but this is the actual reason in yoga where we should not do inversion during periods or so certain time la certain asanas பண்ணாம இருக்குது because நம்மளோட energies வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஓகே, இந்த क्वेश्चन கேக்குறதுக்குமே அதான் எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருந்தது. because வேற என்ன வொர்க் அவுட்ஸ் பண்ணினாலும் நமக்கு வந்து அது ஒரு பாடியில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், பாடியில ஒரு சேஞ்ச் தெரியும். பட் when it comes to yoga, யோகாலே சொல்றது என்னன்னா it's body, mind and soul detox மாதிரி தான் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்றோம். That's why I asked whether yoga is connected to energy. Yoga connects to energy flow and right energy flow னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ரைட் எனர்ஜி ஃப்ளோ இன் யுவர் பாடி. இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த பிகினர் லெவலோட யோகா ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் ஏரியல் யோகாவில், அண்ட் இன்டர்மீடியேட் அண்ட் அதுலேயே ஒரு ஹார்டர் லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணி காட்டுவீங்களா? ஏரியல் யோகா எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்றத சொன்னீங்க. பட் இதுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்தீங்க? பிகாஸ் யூ ஆர் இன் சம் அதர் ப்ரொஃபஷன்,
but you ended up as a yoga instructor and you have founded this place also. So உங்கள மாதிரி இன்னொருத்தங்க வரணும் அப்படின்னா how can someone become a yoga instructor? See, definitely for an yoga instructor, you have to complete some certifications. Okay, so I would recommend you can go for an yoga alliance certification, which is globally valid. There are a lot of other certification too. Ayush irukku, nariya idu irukku. But if you are in some other profession and you want to take up yoga as a career, definitely I would recommend yoga alliance because it is globally recognized. And the certification வந்து நீங்க எங்க போனாலுமே recognize பண்ணுவாங்க. So I would suggest for aerial yoga, you also go with the same yoga alliance certification so that you can go abroad and see every worldwide it is recognized. So I would always recommend go for a yoga alliance certification for aerial yoga. So you can start that. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி career build பண்றதுக்கு like classes மாதிரி யாருக்காவது எடுக்கிறீங்களா சார்? Yes ma'am, we also provide yoga alliance certification for aerial yoga. So we have this 50 hours course. ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பேர் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் யோகா ஸ்டுடியோ, திஸ் ஏரியல் யோகா ஸ்டுடியோ இன் சென்னை அட் 2022 ஹார்ட்லி 3 ஏரியல் யோகா ஸ்டுடியோ தான் இருந்துச்சு சென்னையிலே, அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. ஒன்லி ஹார்ட்லி 3 யோகா ஸ்டுடியோ. இப்போ எவ்வளோ சார் இருக்கு? இப்போ வி ஆல்மோஸ்ட் ஹேவ் லைக் 30, நியர்லி 30 ஸ்டுடியோ, 20 to 30 ஸ்டுடியோஸ் இருக்கு. நல்லா எங்கே பார்த்தாலும் ஏரியல் யோகா ஸ்டுடியோஸ் வந்துருச்சு. ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே அதில் வந்து ஒரு 3/4 of the ratio, லைக் பாதிக்கு பாதி ஸ்டுடியோஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச் பண்றாங்க, ஸ்டுடியோஸ் வச்சிருக்காங்க. நீங்க டீச் பண்ண ஸ்டூடண்ட்ஸ்? ஓகே. நான் எங்க கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are teaching and they are having their own studio setup across city. அண்ணா நகர், நுங்கம்பாக்கம், கொளத்தூர் நிறைய இடத்துல அவங்களோட ஸ்டுடியோஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ across the city can proudly say that after finishing the certification they got the confidence to teach and they started teaching and they are setting up their studios. We will not leave it like ஒருத்தங்க முடிச்சிட்டு போறாங்கன்னா we will go to their place, we will support them, we will support to set up the hammock system. இந்த சொல்லி கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த செட்டப்புமே அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். how to set up a studio, we will help them. So இப்போ how to set up a studio அப்படினா ஒரு minimum budget ஒரு place for aerial yoga அப்படினா how much it will cost? Yes ma'am, since aerial yoga நீங்க சொன்ன மாதிரி the pricing அந்த clothமே we are getting imported from China. So எவ்வளவு சார் இருக்கும் இந்த ஒரு piece of cloth? Yes ma'am, see this piece of cloth cost you around 5,000. Okay. 5,800 கிட்ட வரும். ஓகேங்களா? So it depends on the meter you get. Okay. Depends on the meter you get. So if you're getting probably like ஒரு செட்டுக்கு வந்து I'm telling to set up a proper studio, ஒரு 10 hammock செட்டோட நீங்க பண்ணணும், ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டுடியோ வைக்கணும் அப்படின்னா 1 lakh கிட்ட ஆகும். ஓகே. ஒரு 10 hammock ப்ளஸ் நீங்கள் உள்ள இன்டீரியர் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது செட்டப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அகெயின் லைக் 1.5 lakhs பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2.5 lakhs யூ கேன் செட்டப் ஒரு ப்ரிட்டி குட் ஒரு டீசென்ட் ஏரியல் ஸ்டுடியோ. ஸோ உங்கள் ஸ்டுடியோ நான் பார்க்கும்போது இல்லை நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதர் தேன் இந்த ஹேமாக் செட்டப் தாண்டி யூ ஹவ் பீன் ஆடிங் எலிமெண்ட்ஸ் டு திஸ், லைக் நிறைய இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ரீசன் இருக்கா சார்? திஸ் ஸ்டுடியோ இஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். லைக் வென் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் giving my inputs to the designers to how to set up a studio, and designers also did a great job. So since my background is also as a computer graphic designer, I can also like எனக்குமே அந்த கலர் கோட் இதெல்லாம் தெரியும். பட் ஸ்டில் டிசைனர்ஸ் கிட்ட நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க சைட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண விஷயங்கள் நிறைய இருந்தது. I didn't compromise on the budget initially, so I wanted to set up a really very good studio, really good looking, aesthetically nice, and பார்க்கவே கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இதை செட்டப் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு லைக் அதை தான் இது ஒரு இன்டீரியராக மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் வரவங்களுக்கு இது எப்படி சார் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது திஸ் பிளேஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிளேஸை பார்த்துட்டு பிக்சராக பார்த்துட்டு டெஃபினெட்லி they can't scroll it. ஓகே. They wanted to come to our place. கண்டிப்பாக இது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு. They saw the picture in Google, they saw the picture in Instagram. At least I have had a client who came to the studio and said, எனக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னா இல்லை, இந்த ஸ்டுடியோ வந்து பார்க்கணுன்னு வந்தேன், பட் ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் டு யூ ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் அண்ட் ட்ரை த கிளாஸ், அண்ட் eventually they converted into our student. பட் சும்மா இந்த ஸ்டுடியோ பார்க்கணுன்னு வந்து என்கொயர் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு see the studio அப்படின்றதுக்காகவே வரவங்களா இருக்காங்க. ஸோ யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் கோர்சஸ் ஆல்சோ. இந்த கோர்சஸில் வந்து ஒருத்தங்க உங்ககிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா how much the cost will be there, sir? So actually it is Yoga Alliance certified course. Okay. So you will be getting certification from Yoga Alliance. So that itself the value is more. And we are keeping a nominal rate for the metro city. Like in Chennai la vandu, so we are keeping a very nominal rate.
that is 45,000 for an aerial yoga teacher training program. And early registration we give offers 10%, 15% அந்த மாதிரிலாம் ஆஃபர் கொடுப்போம். So people who are more interested, people who are already a yoga teacher, people who wanted to do something, explore something different, they can come and try aerial yoga certification course with us. So உங்க பாஸ்ட்ல நீங்க ஒரு கிராஃபிக் டிசைனரா இருந்திருக்கீங்க. இப்போ கேம் டிசைனர். கேம் டிசைனரா இருந்திருக்கீங்க. இப்போ வந்து you are the founder of this yoga studio. So இது ரெண்டுத்துல which one would you choose again? Definitely, see, it's not that நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஐடி ஒர்க்லாம் பிடிக்கல, ஐ வாண்டட் டு ஸ்விட்ச் சம்திங் அப்படிலாம் இல்லை. I love my job before whatever I was doing. I was a game developer for Rockstar games, the GTA, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க. I was working for GTA series and I also did Red Dead Redemption 2 series. எனக்கு I love the job. எனக்கு அந்த ஒர்க் பிடிச்சி தான் இருந்தேன். யோகா something moved me to yoga, like இந்த யோகாக்கு வந்தாச்சு. So I'm into the service path. I wanted to do this to the world. So I don't want to go back and try that. But I always never regretted that I was working in an IT profession or the மாதிரி game developer இருந்தேன். I never regret that. I loved whatever I was doing and I love whatever I'm doing now. ஸோ உங்களோட ஹானஸ்ட் ஆன்சர் இந்த கொஷனுக்கு என்னவா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இஃப் சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு பர்சியூ ஏரியல் யோகா ஆஸ் அ கேரியர், அவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக அவங்க சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஹவு மச் அமௌண்ட் ஷுட் தே ஹேவ் இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ்? இன்ஸ்ட்ரக்டராக சேஞ்ச் ஆகணும்னா தே ஹேவ் டு கம் அண்ட் பே ஃபார் த சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் அலோன். ஒன்ஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா வி ஆர் அலோவிங் தெம் டு கம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ், see my sessions, how to take sessions, இதெல்லாமே கிளாஸஸ் நீங்களே கொடுங்க. ஆமாம் பண்ணுவோம். எப்படி நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணுங்கிறத they are allowed to come and watch sessions, அதெல்லாம் பண்ணுவோம். அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா just the cost of certification course மட்டும்தான் மேம். we will also recommend them to different studios across the city. நாங்கள் வந்து அது மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணல, we also set up studios, not only our students, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்டூடியோ செட்டப் பண்ணி கொடுக்க மாட்டோம். whoever is interested ஒரு ஜிம்மில் we have set up many gyms and many studios, gymnastic studiosல நிறைய இடத்துல வந்து ஏரியல் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எங்கெல்லாம் டான்ஸ் ஸ்டுடியோஸில் எங்கெல்லாம் ஏரியல் செட்டப் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்வியஸாக என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போய் எடுப்பாங்க. So you will always have this career option with us. ஸோ நீங்கள் டான்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் வருது. ஸோ ஏரியல் யோகா வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ கனெக்டட் டு டான்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஹவு மச் இட் இஸ் கனெக்டட் டு டான்ஸ்? ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருந்த டாப்பிக்லேருந்து டக்குன்னு இது ஒரு வேற டாபிக் மேம். ஸோ lot of yoga practitioners get offended by seeing aerial yoga. Okay. That is நான் ஏன்னு சொல்லிடுறேன். People, because of the misunderstanding which that yoga teacher, a particular yoga teacher has towards aerial yoga. Okay. So இங்கே வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும் போதே ஏரியல் யோகா அண்ட் யோகா, ஏரியல் யோகா அண்ட் யோகான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. We don't only teach aerial yoga and yoga here. Okay. So we also teach aerial art, aerial fitness sessions. So aerial is something different? Aerial fitness is something different, aerial yoga is something different. இதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Aerial art is something different, aerial yoga is something different. Okay. Lot of people don't know, lot of even yoga teachers don't know this, because they see our page and they see something else in aerial thing. They will be doing something not related to yoga. அதை பார்த்துட்டு யோகான்ற பேரில் இவங்க வந்து காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யோகான்ற பேரில் they are doing some monkey business நினச்சிட்டு இருக்காங்க. For that yoga teachers I have to educate them. See, aerial yogaன்னு சொல்லிட்டு யோகா போஸை ஹேமாக்ல பண்ணுறது மட்டும்தான் aerial yoga. If somebody claims doing something and they say aerial yoga, it is not aerial yoga. அது வந்து கண்டிப்பாக தப்பு. நான் வேற ஒரு ஃபார்மை பண்ணிட்டு இது நான் வந்து ஏரியல் யோகா கிளாஸ் நடத்துகிறேன் வாங்கன்னு நான் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை. இஃப் ஐ எம் கண்டக்டிங் அன் ஏரியல் யோகா ஒர்க் ஷாப், ஐ ஒன்லி டீச் யோகா போசஸ் இன் த ஹேமாக். ஸோ இந்த டான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏரியல் ஆர்ட்ல வரும். ஏரியல் ஆர்ட், ஏரியல் கோரியோன்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக கிளாஸ் போடுறேன்னா யூ கேன் see it in my page. அது completely different from yoga. I don't teach yoga pose there. I teach them different poses which will be, so aerial art is completely different. We maintain air time in it. Air time na once hammockla poitona you will be keep on switching poses from one to another, which will not resemble to yoga at all. Okay. So one to another and we will maintain that air time. adukku nariya endurance venum, strength venum. More than aerial yoga idla calorie nariya burn agum. Okay. பேசிக்கா ஒரு யோகா டீச்சருக்கு இதை புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா we are doing some vinyasa flow மாதிரி hammockல ஏறிட்டு. So don't get confused with aerial art, silk and aerial yoga. So that is completely different chapter.